వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ క్లాస్. మనం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ సమతల ఉపరితలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనం అని చాప్టర్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సో మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ పార్ట్కి వచ్చాం. మనం ఇక్కడ ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉంది. ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ బై గ్లాస్ ల్యాబ్. ఒక గ్లాస్ ల్యాబ్ తీసుకుని దాని నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఆ పొజిషన్ని మరి ఇమేజెస్ని ప్రతిబింబాన్ని మనం ఏ విధంగా ఏర్పరచవచ్చో మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ అండర్స్టాండింగ్ లాటరల్ అండ్ వెర్టికల్ షిఫ్ట్ అంటే పార్శ్వ విస్థాపనము నిలువు విస్థాపనల గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ల్యాబ్ అంటే ఇవ్వబడినటువంటి గ్లాస్ ల్యాబ్ యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్ని కనుగొనడం. సో ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి పరికరాలు చూద్దాం. పరికరాలు వచ్చేసరికి డ్రాయింగ్ బోర్డ్, చార్ట్ పేపర్, క్లాంప్స్, స్కేల్, పెన్సిల్, థిన్ గ్లాస్ ల్యాబ్, పిన్స్. ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు కృత్యం ద్వారా మీకు అంటే ఒక వీడియో ద్వారా మీకు దీని గురించి మళ్ళీ వివరించడం జరుగుతుంది. సో ముందుగా కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలి. ఇది కార్డ్బోర్డు. ఈ కార్డ్బోర్డ్ మీద మనం ఏం చేస్తామంటే చార్ట్ పేపర్ అంటే డ్రాయింగ్ బోర్డు మీద మనం ఏం చేస్తామంటే చార్ట్ పేపర్ని అతికిస్తాం. అతికించిన తర్వాత క్లాంప్ సహాయంతో అతికిస్తాం మనం. నెక్స్ట్ గ్లాస్ ల్యాబ్, ఒక గ్లాస్ ల్యాబ్ తీసుకుని మనం దీని మీద, ఇది గ్లాస్ ల్యాబ్ అంటే దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక గాజు దిమ్మ, దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక గాజు దిమ్మను మనం ఈ వైట్ చార్ట్ మీద మనం ఈ విధంగా పెడతాం. పెట్టడానికి ఏం చేస్తాం, నేమ్స్ పెడతాం. గ్లాస్ ల్యాబ్ పెట్టిన తర్వాత పెన్సిల్ తీసుకొని దీని చుట్టూరు మనం ఏం చేయాలంటే పెన్సిల్తో డ్రా చేయాలి. డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ గ్లాస్ ల్యాబ్ని పక్కన పెట్టాలి. పక్కన పెట్టిన తర్వాత వీటికి పేర్లు పెట్టాలి. ఏ, బి, సి, డి. 4 కార్నర్స్ మనం ఏం చేస్తాం, ఏబిసిడి అని మనం నేమ్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఏబికి నార్మల్ డ్రా చేయాలి. నార్మల్ అంటే లంబాన్ని డ్రా చేయాలి. స్కేల్ సహాయంతో మనం లంబాన్ని ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాం. ఇది లంబము అంటారు. అంటే దీనికి నార్మల్ గీసిన తర్వాత ఏబితో మరియు ఈ లంబంతో 30 డిగ్రీల కోణం చేసే విధంగా ఒక రేఖను గీయాలి. అంటే దీంతో ఎంత కోణం చేయాలి, ఇది 30 డిగ్రీలు. ఇది యాంగిల్ ఐ అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అంటే పతన కోణము. ఎంత ఉన్నది మనం తీసుకున్నాం, మనం యాంగిల్ ఐ అన్నది 30 డిగ్రీలు తీసుకోవడం జరిగింది. సో తీసుకున్న తర్వాత దీని మీద ఏం చేయాలంటే 2 గుండు సూదులు పిన్స్ మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 2 గుండు సూదులు దీని మీద ఈ లైన్ మీద మనం గుర్చాలి. గుర్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే గ్లాస్ ల్యాబ్ పక్కన పెట్టాం కదా, ఆ గ్లాస్ ల్యాబ్ మనం దీని మీద పెట్టేసి మనం ఏం చేయాలంటే ఇటువైపు నుంచి అంటే రెండో వైపు నుంచి మనం చూడాలి. ఎలా చూడాలంటే ఈ 2 పిన్నులు కూడా ఒకేలా కనిపించే, ఒకే రేఖలో కనిపించే విధంగా మనం రెండో వైపు నుంచి మనం చూడాలి. చూస్తే మనకి ఏ విధంగా కనబడుతుంది, ఇలా వస్తుంది, ఇలా కనబడుతుంది. సో దీనికి ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ దీనికి మళ్ళీ నార్మల్ని డ్రా చేయాలి. అంటే లంబాన్ని గీయాలి. సో దీని లంబం ఇది, దీని లంబం ఇది. సో ఇక్కడ లంబానికి మరియు ఈ కిరణానికి ఏర్పడిన కోణం ఏంటంటే బహిర్గత కోణము. అంటే దీన్ని ఎమర్జెన్సీ యాంగిల్ అంటారు. ఏమంటారు, ఎమర్జెన్సీ యాంగిల్ అంటారు. సో ఇక్కడ 2 గుండు సూదులు పెట్టాము, 30 డిగ్రీ కోణంతో రేఖ గీసి ఇటువైపు నుంచి చూసాము. సో ఇక్కడ కూడా దీన్ని చూస్తూ 2 గుండు సూదులు మనం ఇలా పెట్టి మనం రేఖను డ్రా చేయడం జరిగింది. సో ఈ లంబానికి ఈ రేఖకు మధ్య గల కోణం ఎంత ఉందో మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఐ. సో ఈ ఐ అనేది ఎమర్జెన్సీ రే, బహిర్గత కోణము. ఇదేమో పతన కోణము, ఇదేమో బహిర్గత కోణము. అంటే ఇది ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, ఇది ఎమర్జెన్సీ యాంగిల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు చూసినట్లయితే అసలు ఇలా వెళ్ళిన రేఖ ఏం చేయాలి, ఇది గ్లాస్ మీడియం అంటే ఇది సాంద్రత యానకము, డెన్సర్ మీడియం, ఇది రేరర్ మీడియం. గాల్లోంచి ఏమైంది, కాంతికరణం అనేది గ్లాస్లో ప్రవేశించినప్పుడు ఏమవుతుంది, వంగి ప్రయాణిస్తుంది, ఇలా వంగి ప్రయాణించింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గ్లాస్లో వచ్చిన కాంతికిరణము బయటికి అంటే విరళ యానకంలోనికి అంటే డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోనికి లైట్ రే అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. అంటే కాంతికిరణము సాంద్రత యానకం నుంచి విరళ యానకంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు లంబానికి దూరంగా వెళ్తుంది. అంటే ఈ కోణాన్ని మనం ఆర్ అంటాం, ఈ కోణాన్ని కూడా మనం ఆర్ అంటాం. ఆర్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ యాంగిల్ అంటే వక్రీభవన కోణము. ఇదేమో పతన కోణం అయితే ఇది వక్రీభవన కోణం, ఇదేమో మన ఎమర్జెన్సీ యాంగిల్, బహిర్గత కోణం. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎమర్జెన్సీ రే అవుతుందని మనం ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే
ఇలా వస్తుంది. ఇదేమో ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్. సో ఈ 2 ప్యారలల్స్ లైన్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ చూసారా, ఇది మనకి లాటరల్ షిఫ్ట్, పార్శ్వ విస్థాపనం అంటారు. అంటే ఈ 2 సమాంతర రేఖల మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని మనం పార్శ్వ విస్థాపనము అంటారు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ parallel lines is called lateral shift. అంటే 2 సమాంతర రేఖల మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని మనం పార్శ్వ విస్థాపనము అని అంటారు. సో ఈ విధంగా ప్రతి సందర్భంలోనూ వచ్చేటువంటి ప్రతి పతన కోణం విలువకు ఈ పార్శ్వ విస్థాపన విలువ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ టేబుల్ ద్వారా మనం వాటి యొక్క విలువలు నమోదు చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం పతన కోణం రాస్తాం. మనం ఇక్కడేమో పార్శ్వ విస్థాపనం, అంటే పతన కోణం అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ రాస్తాం. ఇక్కడేమో లాటరల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 30 degrees తీసుకున్నాం మనం ఆ విలువ, ఇక్కడ వచ్చే పార్శ్వ విస్థాపన దీన్ని మనం స్కేల్తో మనం మెజర్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాగే 40 degrees, నెక్స్ట్ 50 degrees, నెక్స్ట్ 60 degrees. ఈ విధంగా ప్రతి పతన కోణానికి వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి పార్శ్వ విస్థాపన విలువను మనం నోట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం నిలువు విస్థాపనము అంటే వెర్టికల్ షిఫ్ట్ మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మనం చూస్తాం. అయితే ముందుగా ఈ ప్రయోగాన్ని చేసే ముందు ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ యొక్క మనం మందాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ స్లాబ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూసిన తర్వాత ఇంతకుముందు ఏ విధంగా మనం ఒక డ్రాయింగ్ బోర్డ్ తీసుకుని చార్ట్ అతికిచ్చి దాని మీద మనం ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ పెట్టి ఏబిసిడి అని మనం డ్రా చేసి ఏబిసి నేమ్స్ ఇచ్చాము, అదే విధంగా చేస్తాం మనం. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఏబీకి ముందుగానే ఒక లంబాన్ని గీయాలి. మనం ఏబీకి ఏం చేయాలి, మనం ఒక లంబాన్ని గీయాలి. లంబాన్ని గీసిన తర్వాత ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ని పెట్టి ఈ లంబానికి ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ నుంచి 15 సెంటీమీటర్ల దూరంలో, ఎంత 15 సెంటీమీటర్ల దూరంలో మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పిన్నిని గుచ్చాలి. ఒక పిన్నిని గుచ్చి దాన్ని పాయింట్ పి అని నోట్ చేస్తాం. గుచ్చిన తర్వాత ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ యొక్క రెండో వైపు నుంచి మనం చూస్తూ ఏం చేయాలంటే ఇంకొక పిన్నిని మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి సమాంతరంగా వచ్చేటట్లు ఈ లంబరేఖ మీద మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తూ మనం ఇంకొకటి మనం గుచ్చాలన్నమాట. గుచ్చినట్లయితే అది మన పొజిషన్ క్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ క్యూ నుంచి ఈ పీకి మనం రేఖను గీసినట్లయితే ఒక లైన్ మనం డ్రా చేసినట్లయితే లంబంగా, సో ఈ డిస్టెన్సే అంటే ఈ పీ నుంచి ఈ క్యూకి ఉండే డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అదేమవుతుందంటే మనకి వెర్టికల్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. వెర్టికల్ షిఫ్ట్ అంటే నిలువు విస్థాపనము అంటారు. సో ఈ విధంగా మనం ఈ పీక్యూల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ మనం వెర్టికల్ షిఫ్ట్గా మనం నోట్ చేస్తాం. సో ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ దీని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఈ గాజు యొక్క వక్రీభవన గుణకం ఎంత ఉంటుంది అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ముందు మనకి దీని యొక్క థిక్నెస్ తెలుస్తుంది మనకి, అలాగే దీని యొక్క వెర్టికల్ షిఫ్ట్ అంటే విస్థాపనం, నిలువు విస్థాపనం అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే వక్రీభవన గుణకం థిక్నెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ స్లాబ్ మైనస్ వెర్టికల్ షిఫ్ట్ అంటే వక్రీభవన గుణకం ఈక్వల్ టు గాజు దిమ్మ యొక్క మందము బై గాజు దిమ్మ మందం మైనస్ నిలువు విస్థాపనము. ఈ సూత్రం ద్వారా మనం ఈ గాజు దిమ్మ యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్ని మనం కనుగొనవచ్చు. సో దీని ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రయోగాన్ని మనం ఈ వీడియో రూపంలో చూద్దాం. Lateral shift and vertical shift of rectangular glass slab. In this video, we are going to learn about how to find lateral shift and vertical shift of a glass slab practically. This lab activity is given in 10th class physical science and from the chapter Refraction of Light at Plane Surfaces. Refraction through a glass slab. How does light behave when a glass slab is introduced in its path? Let us see. A thin glass slab is formed
when a medium is isolated from its surroundings by two plane surfaces parallel to each other. Let us determine position and nature of the image formed when the slab is placed in front of an object. Let us do an activity. Aim of this lab activity is determination of position and nature of image formed by a glass slab. Material required for this activity are glass slab, protractor, scale, some pins, eraser, pens, drawing chart, cardboard sheet, and a pencil. Place a drawing chart on a cardboard sheet and clamp it. Let us place a glass slab in the middle of the paper and draw border line along the edges of the slab by using a pen. Remove the glass slab. We will get a figure of a rectangle. Let us name the vertices of the rectangle as A, B, C, and D. Let us take a point E on AB and draw a perpendicular line to the AB at this point E. Now draw a line from the point of intersection where side AB of rectangle and perpendicular meet in such a way that it makes 60 degrees angle with normal. This line represents the incident ray falling on the slab, and the angle it makes with normal represents the angle of incidence. So here the angle of incidence is 60 degrees. That means angle I is 60 degrees. Again, keep the slab on paper such that it coincides with the sides of the rectangle ABCD. Take two identical pins and stick them on the line making 60 degrees angle with normal such that they stand vertically with equal height. By looking at the two pins from other side of the slab, fix a pin in such a way that all these three pins appear to be along a straight line. Observe it carefully. We fixed two red color pins on the incident ray, and by looking those two red pins from this side, the blue colored pin fixed in such a way that all these three pins appear to be along a straight line. Now take one more blue colored pin and fix it on the same straight line. Make sure that all pins appear to be along a straight line, okay? Remove the glass slab. Now take out the two pins and mark the dots. Now draw a straight line by joining these dots formed by the pins up to the edge CD of the rectangle. This line represents the emergent ray of the light. Name the intersect point with F. Now draw a perpendicular line on CD at F with the help of protractor.
The angle between emergent ray and normal is called angle of emergence. Let us measure this angle of emergence with the help of protractor, and now it is 60 degrees. So write down 60 degrees. This is angle of emergence and it is represented with angle E. So angle E is 60 degrees. And now join the 2 points E and F in a straight line. And this line represents the line of refraction. And this is the angle of refraction which is denoted with R. And now measure the angle of refraction, that is 36 degrees. Okay, write down 36 degrees, and this is angle of refraction. Angle R is 36 degrees. These two angles are same, so this is also 36 degrees. By this experiment, we conclude that the incident ray is refracted at E by the glass slab and again refracted at F from the glass slab. Imagine that if there is no glass slab, this incident ray does not refract it and go through in a straight line. And now extend the incident ray. Here we observe that this incident ray is parallel to the emergent ray. And now draw a perpendicular line between these two parallel rays. And now measure the shortest distance between these parallel lines. Here we have it is 3.1 centimeters. Here the distance between these parallel rays is called lateral shift. So the value of lateral shift is 3.1 centimeters. Write down all these values. Angle I is 60 degrees. Therefore, angle I is equal to 60 degrees. And angle R 36 degrees. Angle R is equal to 36 degrees. Angle E, that is also 60 degrees. Angle E is equal to 60 degrees. Angle I and angle R are equal with each other. And now measure the thickness of the slab. That is, thickness of the slab is here 6 centimeters. So write down thickness of the slab is 6 centimeters. The value of lateral shift is 3.1 centimeters. So write down lateral shift is equal to 3.1 centimeters. So by this procedure, we found the value of lateral shift of given glass slab. Now let us see how to find the vertical shift of given glass slab practically. Take a drawing chart and fix it on the cardboard sheet. Take the slab and place it in the middle of the chart. Draw a border line along the edges of the slab by using a pen. Remove the slab from its place. The lines form a rectangle. Name the vertices as A, B, C and D. Draw a perpendicular to the side AB of the rectangle at any point on it. Place the glass slab again in the rectangle ABCD.
Take a pin and place it at a point on the perpendicular line. Take another pin and by looking at the first pin from the other side of the slab, try to place the pin so that it forms a straight line with the first pin. Remember that keep our eye fixed along the edge of the glass slab and first pin is seen through the glass slab whereas the second pin is seen through the air, that is outside of the glass slab. Observe carefully, these two pins appear as on a straight line. Are they in the same line? No. But by looking this side, these two appear in a straight line. Remove the slab and observe the positions of the pins. Remove the glass slab. Draw a perpendicular line from the second pin to the line on which the first pin is placed. Now remove the pins and mark the place of the first pin with a perpendicular line. So here the distance between these 2 points represents the vertical shift. Measure it with the scale. It is 1.9 centimeters. The distance between these 2 points is 1.9 centimeters. And the distance between these two lines is called vertical shift of this glass slab. So it is called vertical shift. This is the method to find the vertical shift of the glass slab. Conclusion of this video. By these two activities, we found that the value of lateral shift of this glass slab is 3.1 centimeters and the value of vertical shift of this glass slab is 1.9 centimeters.